Welcome to Bhandiravan. И добро пожаловать в Бандирован. We are in a very beautiful forest setting. И мы с вами находимся в замечательном лесу. We have a feeling for old Vrindavan. И это очень помогает понять Вриндаван. When I was in school in the Gurukula, we'd walk along the Parikrama marg and around Ramanreti. It was much more like this. И когда я во Вриндаване, в Гурукуле рос, и как раз мы обходили Парикраму вокруг Вриндавана, и там была вот такая пыль, которую вы сейчас видите здесь, такой песок. A lot more trees and a lot more sand. И было гораздо больше деревьев, гораздо больше песка. A lot more sadhus that you would see. И большое in their количество kutirs. саду, их кутиров, которые мы могли видеть. That Vrindavan is disappearing, at least in that around the Krishna Balaram Mandir, Vrindavan area, Loy Bazaar area. И, к сожалению, такой Вриндаван исчезает, по крайней мере, в том месте, где сейчас Кришна Баларам Мандир и Лой Базар. Still the potency is there. Vrindavan is Vrindavan. Но могущество Вриндавана никуда не исчезает, потому что Вриндаван — это Вриндаван. But when we come to a place like this, Но когда мы посещаем такие места, it's easier to connect то гораздо with легче Vrindavan. соприкоснуться и соединиться с Вриндаваном. There's less layers of covering that you have to go through to appreciate И the меньше Dham. тех слоев, которые покрывают Вриндаван, и вам легче почувствовать связь с ним. So yeah, be here, be present here with your bodies and your minds. И давайте вы будете тут, вы будете присутствовать в моменте вместе со своим телом и умом. Hear the sounds of the birds. Слушайте звуки птиц. See their... Yeah, lots of birds, right? Слушайте, видите их. Тут большое количество птиц, правильно? See the trees and the leaves and the creepers around you. И осмотритесь вокруг вас прекрасные деревья с их ветками и листьями. Feel the dust of the Dham. И почувствуйте пыль Вриндавана. Try to be present to you can hear peacocks now. И слышите, сейчас мы слышим звуки павлинов. Try to be here with your mind and your body. Постарайтесь быть в моменте, быть вместе со своим умом и телом здесь. And that can help you to enter into Vrindavan with your heart. И это поможет вам войти во Вриндаван своим сердцем. Krishna's pastimes are not 5,000 years ago, they are taking place now. И игры Кришны, они не совершались когда-то 5000 лет назад, они происходят сейчас. 5,000 years ago was the Prakat Lila, the manifest Lila. И 5000 лет назад это была праката лила, это проявленная лила. But even now those same pastimes are taking place. Но даже сейчас все те же лилы происходят ежедневно. That is the Aprakat Lila, the non-manifest Lila. И это апракат лила, это непроявленная часть. It is accessible only to Premi Bhaktas, to pure devotees. И только прямо бхакти, чистые преданные, могут войти в нее. But even now in these forests, Krishna, he's wandering, he's herding his cows. Но даже сейчас Кришна, он бродит по этим лесам и пасет своих коров. Even now in these forests, Krishna's meeting with Srimati Radharani. И даже сейчас Кришна ждет встречи и встречается со Шримати Радхарани. Even now in these forests, Krishna is playing with his friends. И именно в этом лесу Кришна играет со своими друзьями. Even now, you can be given access to those pastimes. И именно сейчас вы можете получить доступ к этим играм. When your heart is saturated with prema. Когда ваше сердце наполнится премой. So when we chant with the prayer, that you can go through the layers and be given some access, some entry into this transcendental realm. И когда вы воспеваете, молитесь о том, чтобы пройти сквозь
эти слои, которые закрывают Вриндаван, чтобы вы могли достигнуть трансцендентной обители. Be here with your body, be here with your mind. Пусть здесь присутствует ваше тело, ваш ум. And use that to try to gain access with your heart, with your prayerful chanting. И задействуйте это все для того, чтобы в сердце вознеслась истинная молитва. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Namah Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Vastachade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Vajja Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Rama Hare Rama Hare Rameva Kevalam Kalo Nasyeva 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 Katirantata Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Let's all chant together one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Again, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
So chant together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's nice to be reminded of Krishna's flute. Let's all chant together, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, calling out, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Let's raise our arms in the air, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One more time from the heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all sing together, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One by Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Let's all chant together, one heart. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again, one voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. One voice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lord Hariva. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all chant together. One more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bola, 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 bola. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhu Sabala, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Prem, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bola, bola, bola. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ram Sabala. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So raise our arms in the air, open hearts, calling out to Radha Shyama Sundar, Krishna Balaram. All together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And again with a blessing to the world. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Shri Harinam Sankirtan Ki, Rajabhumi Shri Vrindavan Nam Ki, Shri Shri Radha Shyama Sundar Ki, Shri Shri Krishna Balaram Ki, Srila Prabhupada Ki, Indra Swami Maharaj Gurudev Ki, Samaveta Bhakta Vrinda Ki, Nitai Gaur Premanande, Nitai Gaur Premanande.
Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. Jai Jai Shri Radhe. And we had a team that went through all of those diaries to choose the most exciting chapters. И наша команда, она прошлась по всем дневникам и выбрала самые-самые интересные главы. Also with like a wide appeal, because that book is published, it's available in bookstores and airports and around. И эта книга широко распространена, даже можно ее найти в различных аэропортах. At this stage, only in English. На данный момент только на английском. Be patient. Но сейчас вот Шаради Раса Матаджи говорит, что она переводится на русский. There you are. Okay, take the books and feel you can take Vrindavan back home with you to continue this wonderful journey. Поэтому, пожалуйста, покупайте книги и забирайте Вриндаван с собой, чтобы продолжить это путешествие. Ranjabhumi Shri Vrindavan Dham Ki! Shri Shri Radha Shama Sundar Ki! Srila Prabhupada Ki! Srila Gurudev Ki! Nitai Gaur Premanandi! Yasurandana Jaya Rajajana Nanjana Yasurandana Jaya Rajajana Nanjana Munachira Manachani Jayo Kunjabi Hari Jai Kunja Bihari Munachira Manachani Jayo Kunjabi Hari Jai Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari
Gopi Dhanabala Jai Giri Mada Jari Jai Giri Mada Jari Gopi Dhanabala Jaya Giri Bharadhari Jaya Giri Gopi Dhanaba Labha Jayo Giri Vada Jai Jai Giri Vada Jai Gopi Dhanaba Labha Jaya Giri Vada Jaya Giri Yasodhanandana Jai Rajajanaranjana Yasodhanandana Jaya Rajajanaranjana Jai Yasodhanandana Jai Rajajanaranjana Munachira Manachani Jai Ho Kunja Bihari Jai Kunja Bihari Yamuda Tira Manachani Jaya Kunja Bihari Jaya Munachira Manachani Jayo Kunja Bihari Jai Kunja Bihari Yamuda Tira Manachani Jaya Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Oh Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. What am I? Hare Krishna, Hare Krishna, Go Prem. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Oh, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, No. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hey. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, kirtan. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Oh, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Oh, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jai Krishna Balaram. Jai Radhe Shyam, Radhe Shyam Jai, Radhe Shyam Jai, Vrindavan. Jai Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan Jai, Giri Govardhan. Jaya Giri Govardhan, Giri Govardhan, Giri Govardhan, yay, Giri. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Gaur Premanande! Sir Satai Gaur, Prem, 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 Premanande! Jai, Jai, Sri Radha! Jai, Jai, Sri Radha! Jai, Jai, Sri Radha! Shyam! That's okay. Ready for the nectar? Готовы к нектару? Okay. Look where we are. И посмотрите, где мы с вами находимся. Even from a mundane point of view, which of course we don't consider much, but
even from that, it's a very beautiful forest environment. И даже с материальной точки зрения, которой мы не придерживаемся, но все-таки этот лес очень привлекателен. There's this beautiful desire tree, because all the trees in Vrindavan are desire trees. This beautiful desire trees, spreading its branches far and wide, and just from those branches is coming so much mercy on our heads. И все деревья во Врадже — это деревья, исполняющие желания. И посмотрите, насколько раскидисты эти ветви, и они полностью с них капает блаженство, да, и все благословения во Врадже. I would recommend before you leave today, you embrace that tree and you, from your heart, you request some deep spiritual desire to serve the divine couple. И очень рекомендую вам, чтобы перед тем, как уехать, вы обняли какое-то из деревьев и помолились, чтобы оно помогло вам служить, исполнилось ваше желание служения Рада Кришне. Oma gyan timidandasya ginangena shalakaya chakshunimilitam jena pasmaya si gurave namaha. Sri Chaitanya manobishtam stapitam jena bhutale swayam rupakadamayam dadanti svapadanti. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasari Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Srila Prabhupada ki jai. So, dear devotees, we once again find ourselves in the Vrindavan forest. И, дорогие преданные, мы сейчас находимся с вами в лесу Вриндавана. Here we get a little idea of what Vrindavan might have been like 500 years or even 5,000 years ago. И здесь мы можем с вами понять, каким был Вриндаван 500 лет назад или 5000 лет назад. The other day I found a very beautiful description of Vrindavan and how dear Vrindavan is to Krishna's heart. И на днях я нашел прекрасное описание, которое помогает понять, насколько Вриндаван дорог Кришне. Krishna is actually speaking to his very dear devotee Uddhava. И в этом месте Кришна, обращаясь к Удаве, говорит. And this is verse 8 of the Utkalika Valari. И это место 8 главы Уткалика Валари. Uddhava, there are surely many cities throughout the world, each of them blessed by my presence in the form of a presiding deity, which can satisfy the minds of devotees like yourself. But my dear friend, I swear to you again and again, and with all sincerity, that none brings as much joy to my heart as the humble cowherd village of Braj. Удава, конечно же, большое количество городов на этой земле, и все они благословлены моим присутствием в форме божества, которое удовлетворяет ум преданных, подобно тебе. Но, мой дорогой друг, я снова и снова искренне клянусь тебе, что ничто не доставляет мне больше радости, чем простая деревенька Враджа. И просто посмотрите, насколько этот лес дорог Кришне. It's dear to us. И потому что он дорог ему, поэтому он дорог нам. So fortunately, Sri Rupa Goswami goes on to pray. И мы читаем молитву Рупа Госвами, который продолжает молиться. O Vrindavan forest, was there ever anyone in this world who did not quickly attain supreme transcendental bliss by serving you? Therefore, I surrender to you and most humbly petition you. Be kind and personally disclose to me the best way to receive the darshan of your worshipable lords, Sri Radha and Krishna. О лес Вриндавана, есть ли кто-то, кто не обрел очень быстро верховное трансцендентное блаженство благодаря тому, что служил тебе? Поэтому я предаюсь тебе и очень смиренно обращаюсь и молю, пожалуйста, будь добр ко мне и лично позаботься о том, чтобы я понял, каким образом получить даршан твоим поклоняемым божествам Шри Рада Кришны. He also prays, O Vrindadevi, the Shrutis and Smritis all proclaim, the Lord Murari always sports in your forest of Sri Vrindavan with his dearest Sri Radhika. Knowing this, I take shelter of your lotus feet. Please make the tree of my desire to love them bear fruit.
И далее он повторяет, это третий текст. «О Вриндадвеви, в Шрутисе Смрите все говорят о том, что Господь Мурари всегда играет здесь, в лесах Вриндавана, со своей дорогой Радхикой. Зная об этом, я хочу принять прибежище у тебя, у твоих стоп. Пожалуйста, сделай так, чтобы дерево моих желаний, любить им, принесло свои плоды». Beautiful verses glorifying Vrindavan. Это красивые стихи, прославляющие Вриндаван, Through the eyes and the heart of a pure devotee, Rupa Goswami. потому что сердце чистого преданного таким образом мы можем увидеть. Actually, Vrindavan, technically speaking, transcendentally technically, means 12 forests. И на самом деле Вриндаван технически и трансцендентно, но это 12 лесов. Although we often address them as one, but there's actually 12 main forests in Vrindavan. И обычно мы, когда говорим Вриндаван, думаем о едином лесе. На самом деле их всего 12 Shastra вместе. describes that there are 7 forests on the western side of the Jamuna, И шастры описывают, что существует 7 лесов на западной части Ямуны. Madhuvan, Kamudavan, Bahulavan, Bandiravan, Vrindavan, and Kamyavan. И вот они перечислены. And there are 5 forests on the eastern banks of the Jamuna as follows. И также существует 5 лесов на восточной стороне от Ямуны. Bhadravan, Bilavan, Lohavan, Mahavan, and Bandiravan. Вот эти. And today we find ourselves in that one of those 12 forests, Bhandiravan. И сегодня мы с вами находимся в одном из 12 лесов в Бандираване. The amazing thing is that we haven't really taken our Parikrama group here throughout all these years. И удивительно то, что мы с группой Парикрама сюда не приходили достаточно долго. You can't think of a more ideal setting than this. Like, how is it we haven't come from all these years of Parikrama? I can't answer that question. И я не могу ответить на этот вопрос, потому что это место идеально нам подходит. Почему же мы сюда не ездили раньше? It's interesting that, as we know, Krishna has unlimited names. И мы знаем с вами, что у Кришны огромное количество имен. And I found out one of his names is Bandira, which means the master of Bhandiravan. И одно из имен это Бандиреша, это значит господин Бандиравана. Sometimes devotees call Bandira. It means he's the master of this forest, Bhandiravan. И иногда преданные обращаются к нему как Бандиреша, это тот, кто господин этого леса Бандиравана. Actually, we're doing an initiation on Gopastami, so I think I'll give this name to somebody. И у нас будет Bandira инициация. Das. Oh, thank you, Gurudev. I remember we were in the forest under the. I embraced the tree and prayed to the tree I'd get that name. И на Гопаштаме у нас будет инициация, я, безусловно, использую имя это, и кто-то получит Бандиреша Дас и скажет: «О да, Гурудев, я как раз обнимал дерево и молился о том, чтобы получить это имя». Now, another beautiful name of Krishna is Bandira Tata Tandaiva. И еще одно красивое имя Кришны — это Тандира Тата Тандави. Yeah, Bandira Tata Tandavi. И Бандира Тата Тандави. It means he who dances in the forest of Bhandiravan. И оно переводится как тот, кто танцует в лесу Бандиравана. So if someone else maybe will give this name as well, Bandira Tata Tandavi. И может быть еще кто-то получит такое красивое имя. And Vrindavaneshwari Shrimati Radharani, she's sometimes called Bandira Tata Mandana. А Шримати Радхарани ее зовут иногда Бандира Тата Мандана. Repeat after me. Повторите за мной. Bandira Бандира Tata Тата Mandana. Мандана. Bandira Tata Mandana. Бандира Тата Мандана. Any girls want that name? А кто-то из девочек хочет такое My имя? Guru Maharaj gave me the name Bandira Tata Mandana. И- What does it mean? А что же будет означать это имя? It's a name of Sri Radha, which means she who decorates the forest of Bhandiravan with her sakis. И это имя означает, что это имя Шримати Радхарани, та, которая украшает лес Бандираван со своими саки. So Vrindavan special, all the 12 main forests are special, and we can come to appreciate this particular forest by referring to the Mathura Mahatmya. И Вриндаван очень уникален, также все леса Вриндавана очень важны, и в Мадхура Махатме об этом говорится. It took some research, but we found some verses glorifying this forest, beginning with verse 354.
И какое-то время это заняло, но мы нашли те шлоки, которые прославляют этот лес, начиная со стиха 354. Mathura Mahatmya says, the 11th forest is Bhandiravan, which is very dear to yogis. Simply by seeing it, a person will never again enter a mother's womb. И в Мадхура Махатме описано, что 11-й лес, его называют Бандираван, и он очень дорог всем йоги. И просто, если вы когда-то его увидите, то вы не должны будете уже рождаться из чрева женщины. Yogis? Bhakti yogis. Это не просто йоги тут, а бхакти I was йоги. thinking of this verse as we walked in. I was looking, where's the yogis, the asana, elevating off the ground. Now wait a minute, this is Vrindavan, so that the bhakti yogis. И когда я зашел сюда, я думаю, ну давайте, где эти йоги, которые левитируют над землей? А потом я подумал, что да, это Вриндаван, поэтому здесь даже йоги, все бхакти-йоги. Then Mathura Mahatmya continues the glorification of this particular forest in verse 355. И затем в Мадхура Махатме продолжается прославление этого леса, и так стих 355. A person who visits Bhandiravan, the best of forests, and sees the deity of Lord Vasudeva there, never takes birth again. И личность, которая посещает Бандираван, он является лучшим из всех лесов и видит божество Господа Васудевы там, никогда не рождается снова. Then verse 356 of the Mathura Mahatmya is really interesting. И 356 стих этого произведения очень интересен. Tasmin bandarake shnatva samyato niya tashana sarva papa vinir mukta indra lokam sagachati. Indra lokam sagachati. И вот такой стих. Oh, sorry. A person who, fasting and controlling his senses, bathes in the forest of Bhandiravan, becomes free from all sins and goes to Indraloka. И личность, которая постится здесь и контролирует свои чувства, омывается в Бандираване, освобождается от всех грехов и отправляется на Индралоку. We can ask Charama to bathe in a lake here and go to Indraloka and come back, tell us what it's like. И мы можем попросить сейчас Чатуратму Прабху пойти омыться, и после этого он отправится на Индралоку, и попросим его вернуться и рассказать, где это и как это. Но the acharyas say the word Indraloka doesn't refer to the planet or the abode of the demigod Indra. Но ачарьи комментируют и говорят, что Индралока в данном случае не означает обитель полубога Индры. Rather, it means the most opulent abode of the Supreme Lord. А на самом деле это означает верховная обитель богатства Господа. This is based on the word Indra being derived from idi, meaning I-D-I in Sanskrit, which means the greatest of opulence. И здесь слово «индра» состоит из первого начального «иди», что на санскрите переводится как «великое богатство». And by definition, Krishna is Bhagavan, the owner of all opulence. А Кришна, он является Бхагаваном, тот, кто владеет всеми богатствами. So with that understanding, we can reread that verse as И follows. поэтому, понимая это, мы можем уже по-другому воспринять эту шлоку. A person who fasting and controlling his senses bathes in Bhandiravan becomes freed of all sins and goes to Indraloka, meaning to the owner of all opulence, Bhagavan's abode, Golok Vrindavan. И та личность, которая постится, контролирует свои чувства, омывается в Бандираване, освобождается от всех грехов и отправляется на Индралоку. А именно она отправляется к тому, кто обладает высшим богатством, это Бхагаван Шри Кришна, в его обитель, Галока Вриндаван. Little technical, but it's interesting how our acharyas just, take apart these verses and show that in every instance Krishna is supreme. Это такая техническая деталь, но очень интересно, как наши ачарьи любую шлоку комментируют, связывая ее с Кришной. So Charatma, you can cancel that trip to Indraloka. We'll send you to Goloka Vrindavan. You can come back and tell us what it was like. И тогда Чатуратма Прабху отменяется его переезд на Индралоку, пусть теперь на Галоку отправляется, но непременно возвращается, чтобы нам рассказать, как там. But we're not going to do that because if you go, you won't come back. Ну, мы так не поступим, потому что если он туда уйдет, точно не вернется. Krishna says in Gita, having once attained that supreme abode,
one never takes birth again. Потому что Господь Кришна в Бхагавад-гите говорит, что кто достиг той обители, никогда не вернется. So stay with us. Okay, don't go. Так что Чатуратма Прабху, Who wants Chaturama to оставайтесь. stay with us? Кто хочет Чатуратма, чтобы остался? Anyway, we'll all end up there one day anyway. В любом случае, там когда-то все окажемся. And when Prabhupada said to my godbrother Dhananjaya, when we get back to the spiritual world, we'll all recognize each other. И однажды Шрила Прабхупада в своей беседе с моим духовным братом Джанаджай, он сказал, что однажды мы вернемся туда и друг друга все узнаем. And I can tell you right now, we'll definitely be able to recognize Chaturama because, well, especially that kurta he wore yesterday. И уж кого, I don't know, like Vrindavan is going to say, well, wait a minute. а Чатуратма Where'd you get Прабху that blonde hair always sticking out top of your head? мы точно узнаем, потому что он знаменит своими модными куртами. И Вринда Деви точно его тоже опознает по стильной прическе. And nobody wears tattoos up here. И вообще-то никто татуировки тут не носит. Hare Krishna. Now Krishna actually has many, many pastimes in this beautiful forest. И на самом деле Кришна, он тут проводит большое количество прекрасных игр. Many, many places of pastime. И тут большое количество мест, где он играет. And one of the most prominent is the Bandira Vata, or the banyan tree, a banyan tree. И самое известное здесь это Бандировата, это то знаменитое баньяновое дерево. At the time of Krishna's manifest Leela here in Vrindavan, this particular tree, this called Bandira Vata, it was so large that it literally covered many kilometers. И в момент того, как Кришна присутствовал здесь на земле и являл свои игры, это дерево баньяна было таким массивным, что своими ветвями все здесь покрывало. How does a tree cover many kilometers? И как так может быть, что дерево распростерлось на 1000 километров? Well, the unique feature of the banyan tree is that it grows and then the vines come down and they go into the ground and they become roots. Но особенность баньянового дерева заключается в том, что его корни, они свисают, затем они вновь касаются земли, и таким образом оно расширяется. If you study a banyan tree, look at it next time. Like the branches are there and then the vines come down and they go into the earth and the tree expands and then it expands further. Papa said one time he was giving a lecture in Mayapur, Gaur Purnima, and he said there's a banyan tree between Calcutta and Mayapur that stretches for 50 kilometers. I heard him say it. He said miles, 50 miles. And every time I drive from Calcutta to Mayapur, I'm always looking, where's this tree? It's 50 kilometers long, but it's somewhere. И таким образом баньяновое дерево, у него воздушные корни, они свисают, касаются земли и дальше распространяются. И я помню, как однажды Шрила Прабхупада на лекции в Майяпуре сказал, что между Майяпуром и Калькуттой есть одно баньяновое дерево, которое достигает 50 миль в ширину, то есть оно настолько массивное. Я всегда об этом думаю, медитирую в тот момент, как я из Калькутты еду в Майяпур. Now, this particular banyan tree that was present when Krishna was here 5,000 years ago, it was very beautiful and had full of leaves and flowers. It's described, it looked like a beautiful cloud. It was so large and so big and so colorful. They were thinking, oh, this looks like a cloud. И то баньяновое дерево, оно было таким большим и привлекательным, и его ветви были такие ветвистые, что издалека это все напоминало красивое облако. And it's said that its branches would extend so far and so wide that Krishna and the cowherd boys would cross over the Jamuna by walking on them. И ветви этого баньяна, они были такие длинные и широкие, что мальчики-пастушки вместе с Кришной могли пересекать Ямуну по ним. Spread all the way across the Jamuna River. So the boys, instead of swimming, they just walk on these branches and leaves and cross the river, this big banyan tree. И представьте, какого размера было это дерево баньяна, и что мальчики-пастушки могли не переплывать Ямуну, а просто по его ветвям пройти на другую сторону. To some extent, that tree still exists here. И до какой-то степени это дерево все еще существует. We would need spiritual vision to see how it spread throughout so far and wide and crossing over the Jamuna, but it's still here. И нам, конечно, потребуется духовное видение для того, чтобы увидеть, каким образом оно распространяется и пересекает Ямуну, но оно все еще здесь есть. And near to that tree is a very special well of water, a water well. А также рядом с этим уникальным деревом есть не менее знаменитый колодец. Very special well.
Это очень уникальный And the колодец. origin of that particular water well is very interesting. И то, почему проявился этот колодец, эта история очень интересна. For it was here in this forest of Bhandiravan that Krishna killed the demon Vatsasura. Именно здесь, в Бандираване, Кришна когда-то убил Ватсасуру. This demon had taken the form of a calf and tried to trick Krishna by coming into his herd of calves with some idea he will kill Krishna. Этот демон, он пытался обмануть Кришну, он пришел к нему в образе теленка, затесался в его стадо и пытался таким образом приблизиться к нему, чтобы убить. But you can read in Bhagavatam, or you can read in Krishna book, how Krishna killed that demon in the form of a calf. Но наверняка в Бхагаватам или в Источнике Вечного Наслаждения вы можете прочитать, как Кришна убил этого демона. But the gopis, it's described in their transcendental humor, accused Krishna of killing a calf. Но гопи, они, повелеваясь трансцендентному юмору, решили сказать, что это большой грех, то, что ты убил этого теленка-демона. Something similar to the pastime of Krishna killing Aristasura, the bull, at Radhakund. И это подобно той истории, когда Кришна убил Ариштасуру на Радакунде. But these two demons were neither bulls or calves, they were just demons who had the mystic siddhi. They could expand into any form they wanted. Но это демоны, они изначально не были ни быком, ни теленком. На самом деле они своим мистическим совершенством делали так, что они могли принимать любую форму. So it was a mystical thing. So the form wasn't actually real. It was simply a mystical illusion. И эта форма их, она не была естественной, это была лишь мистическая иллюзия. So when Krishna killed Aristasura, he killed the demon who manifested that illusory form. And when he killed Vatsasura, he killed the demon, not the calf illusion. И таким образом, когда Кришна убил Ариштасуру, он убил не быка, а лишь иллюзорную форму его. И когда он убил Ватсасуру, он убил не теленка, а лишь мистическую форму этого теленка. But the acharyas say that in regards to Vatsasura, the gopis, in their transcendental humor, they're kind of teasing Krishna. They said to him that because he killed a calf, they would have nothing to do with him until he atoned for his sin. Но гопи хотели так несколько подшутить с Кришной, и поэтому они сказали, что раз ты убил теленка Ватсасуру, значит, мы не будем с тобой общаться, пока ты не совершишь покаяние, потому что ты осквернен. We know in Vedic literatures, even other spiritual traditions, other religions, one can atone for one's sins by bathing in sacred waters. И наверняка вы знаете, что в ведической культуре, а также в других религиозных традициях есть такое правило, что если ты согрешил, то покаяние может быть заключаться в том, что ты омоешься в святых водах. Like Mother Ganges, she's so merciful that if you bathe in her regularly, all your sins, all your karmic reactions are washed away. И подобно тому, мать Ганга, она такая милостливая, если вы регулярно в ней омываетесь, то все грехи и все дурные поступки смываются с вас. And the same is true for the Jamuna River. И также это касается и реки Ямуна. If you bathe in the Jamuna River, also all your sins and all your karmic reactions go away. И если вы омываетесь в Ямуне, то все грехи и кармические реакции будут уничтожены. But although both rivers are divine and very special, there's a special benediction in bathing in the Jamuna River, and that you can get prema, love for God. И, конечно же, и Ганга, и Ямуна — это уникальные реки, но если вы омываетесь в Ямуне, то дополнительно вы можете получить прему. And how is that? А как это может быть? Because when Vasudeva was carrying Krishna from the jailhouse of Kamsa to Gokul, Krishna slipped in the water a little bit, and his lotus feet touched that water. And because of the touch of the lotus feet of the Lord, it attained some special ability to benedict by giving this prema or love for God. So, Yamuna Mai ki jai. Потому что когда Васудева нес маленького Кришна от Камсы сюда, в Гакулу, Кришна выскользнул и своей ногой коснулся этих вод Ямуны, поэтому таким образом туда проникла према. Something in relationship to the mysteries of chanting Hare Krishna. И это относится еще к таинству повторения Хари Кришна. The holy name is so merciful that even when, agnostics or atheists may hear the holy name is so merciful that they also can become freed
from the impurities in the heart just by hearing you're in downtown Detroit or London or Sydney, and you walk past the kirtan party, you hear Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Cheto Dharpana Marjanam. To some extent, the heart becomes purified. That's how merciful the holy name is. И святые имена, они очень милостливы, потому что даже если вы полный атеист, если вы, прогуливаясь по улицам Детройта или еще Лондона, вы слышите воспевание Харе Кришна Маха мантры, это также очищает ваше сердце автоматически. But the ultimate goal of chanting Hare Krishna is not to become freed from sinful reactions, from karma, but the ultimate purpose in chanting Hare Krishna is to awaken our love for Krishna. Но смысл воспевания святых имен — это не для того, чтобы очистить свое сердце от каких-то материальных желаний или грехов, а для того, чтобы обрести прему. But to get that goal, one has to be initiated into the chanting of Hare Krishna. That means one has to take initiation from a spiritual master who blesses you to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. And only then you can get prema if you receive the holy name through disciplic succession, through Guru Parampara, from a bona fide spiritual master. That's one reason we take initiation. И причина, по которой мы принимаем инициацию, это потому что мы обретаем святые имена от нашего духовного учителя, и тогда он благословляет нас на этом пути премы. So the gopis said, you killed a calf. No, I didn't. Yes, you did. And to become purified and atone for your sins, you have to bathe in some sacred water. И тогда гопи стали разговаривать с Кришной: ты убил теленка, ты виновен. И он говорит: да не убивал я теленка, он демоном был. Нет, из-за того, что ты все-таки убил теленка, ты должен омыться в святых реках. You should go everywhere. You're such a sinful person. Go to all the lakes and rivers and streams and the sacred streams and rivers in the universe and bathe in them. Only then we'll forgive you. И ты теперь грешен, и поэтому обойди весь мир и омойся в каждом святом месте, во всех озерах, во всех реках, и только после этого приходи к нам. So when I first heard this pastime, I was imagining, Krishna's going here, then he goes there, then he bathes here, and he bathes there. No. He just created a well by pushing the tip of his flute into the earth here in Bhandiravan. И вы можете подумать, что он пошел туда, там омылся, сям омылся, но нет, Кришна поступил иначе. Он взял свою флейту, коснулся ей земли и кончиком флейты сделал колодец. And he called all the holy rivers in creation to enter into what became a well. И он позвал все святые реки Вселенной для того, чтобы они наполнили этот колодец. And the gopis were amazed. Maybe Krishna's a demigod. И гопи, они были под впечатлением, они сказали: ничего себе, возможно, Кришна-то полубог. But whatever the case, Krishna bathed in that well in which all the holy waters of creation came, and he was accepted again by the gopis. И тогда Кришна омылся в этом колодце, куда собрались все святые реки мироздания, и после этого гопи его приняли. So he did it with his venu, his flute. Он создал этот колодец своей флейтой. So that place, that well is called Venu Kupa. И это место теперь известно как Вену Купа. And it's not far from here. Это недалеко Five minutes отсюда. walk, we may be able to walk there. And it's under that Bandira Vata tree, there's Venu Kupa. So now you know some of, why it's so special, this forest. И там это дерево Бандира-вата, под ним этот Вену Купа, то место, которое произошло от флейты Кришны. И теперь вы понимаете, почему это место уникально. Now, I don't think everyone can bathe in that well because it's not that big. We're almost 400 devotees. It'd take us, like maybe 2 days. И я думаю, что мы омовение сегодня не сможем принять, потому что нас почти 400 человек, колодец небольшой, у нас бы это 2 суток заняло. We'll take a bucket, lower the bucket in there, and the bucket in it will put the water on everybody's head. У нас будет другая техника. Мы зачерпнем ведро воды из этого колодца и всех окропим. And bear in mind, it's the collected waters of all the sacred waters within this universe, so don't miss the opportunity. И помните о том, не пропустите такой шанс, потому что в этом колодце собраны все воды священных мест мироздания. Because it would take you time also, to go to the Kali Gandaki and then the Saraswati River, and then the Jamuna River, and then just put some water on your head.
Потому что у вас бы это заняло огромное количество времени путешествовать к Ямуне, Сарасвати, Кавере, другие святые реки. Но тут у вас это произойдет быстро, просто побрызгаете на голову. So again, there's so many holy pastimes took place. И большое количество интересных игр тут произошло. I was reading that one time the cowherd boys were playing in two teams. They divided themselves into two groups. Однажды мальчики-пастушки разделились на две команды. And in these particular games the cowherd boys had, the losers had to carry the winners on their backs. That's just cowherd boy stuff. И они договорились, такие уж мальчики-пастушки, что кто проиграет, тот другую команду несет на плечах. One team wins, then, then this particular thing. И когда одна команда проигрывает, то она несет победителя на шее. The losers take the winners and they run around like horsey, and you go here, you go there. И тогда они, как всадники, садятся на побежденных и начинают предводить, говорить, туда побежал, сюда побежал. So there was one group that had Krishna on their side, and then there was the other group of cowherd boys. И там была одна группа мальчиков, в которой был Кришна. So Krishna's side lost that day. И представьте, та группа с Кришной, они проиграли. So Krishna and his friends had to carry the winners, the other cowherd boys, on their shoulders. Krishna lost. И But there's a reason Krishna lost. вся команда Кришны проиграла, и поэтому его команда должна победителей была нести на плечах. So Почему это произошло? The winning team, they said that, Krishna, you have to carry Sridham on your shoulders. И тогда они сказали, что Кришна, ты должен Шридама нести на плечах. Now, many boys, they objected to Krishna having to carry anyone on his back. He's their favorite cowherd boy. А мальчики, некоторые пастушки, они так сильно любили Кришну, что они стали возмущаться и говорить, что он не должен. But Sridham insisted, we won, so Krishna, you have to carry me on your back. Но другие наставили, что нет уж, мы выиграли, поэтому ты должен нести Кришна. So one boy said, Krishna's too weak to carry you, Sridham. И другой мальчик сказал, да ну, Шридам, Кришна, он слабый по природе, он тебя не донесет. You're a bigger boy. Krishna's too weak to carry you. Ну, Кришна, он слабоват, чтобы тебя нести. Ты посмотри, какой сильный. Another boy said, anyway, he's the son of a king, А другой сказал, Maharaj Nanda. ну вообще-то он сын царя Махараджа Нанды. You can't expect him to carry you on your back, Sridham. Шридам, ты что думаешь, что он понесет тебя на своих плечах? But Sridham protested. Но Шридам запротестовал. He said, Krishna should abide by the rules like everyone else. Он сказал, что нет уж, Кришна должен следовать тем правилам, как и все остальные. And although yes, he's a little weak, he's a king's son and therefore equal to Narayan. И, конечно же, он немного слабоват, но он сын царя, и поэтому он равен Нарайне. And besides, he tends cows, he milks them, he carries pails of milk on his head. И он пасет коров, он за ними ухаживает, доит их, и большое количество молока несет на голове. What is the difference between that and carrying the son of a milkman on his shoulders? И какая разница между тем, что он выполняет эту тяжелую работу, и нести меня, я сын пастуха? So another boy spoke, a little boy spoke. Затем другой мальчик сказал, Sridham, if you make Krishna carry you, we will not let you play with anymore. Шридам, если ты заставишь Кришну нести себя на плечах, мы с тобой больше дружить не будем. If you force Krishna to carry you, we're not going to play with you anymore, Sridham. И если ты заставишь Кришну нести тебя на своих плечах, то мы тогда играть с тобой не будем. So, boys are boys. Ну, мальчишки, они такие. And Sridham replied, what makes you think I want to play with you guys anyway? И Шридам сказал, а с чего вы вообще взяли, что я сам хочу с вами играть? Frogs and snails and puppy dog tails, that's boys. And girls are sugar and spice and everything nice. И мальчишки — это хвосты от собак и всякие лягушки, а девчонки — это специи, конфеты и все приятное. So, Sridham, what makes you think I want to play with you guys anyway? И Шридам так сказал, а с чего вы взяли, что я вообще с вами буду дружить? So then Sridham made Krishna, who had been silent, to carry him around all over this forest. А все это время Кришна молчал, и Шридам заставил Кришну нести себя по этому лесу. Krishna had to carry Sridham on his shoulder. And Sridham's a little bigger, so
going around the forest. И Шридам, он чуть покрупнее, чем Кришна, и Кришна по этому лесу носил на своих плечах Шридама. And they came back to where all the boys were waiting. Они собрались там, где ждали все оставшиеся мальчики. And as Sridham got off of Krishna's shoulders, he raised his arms in a sign of victory. I won. И тогда Шридам, он спустился с плеч Шри Кришны, в воздух поднял руки и закричал: «Я выиграл». Unfortunately for Sridham, after that, the boys did neglect him. И, к сожалению, после этого, как это все случилось, мальчики не стали с ним дружить. Don't cry, it's okay. And he was left alone as all the other boys started to play. И все мальчики стали играть друг с другом, а Шридам остался в одиночестве. So he kind of sat off to the side, maybe over there somewhere. И он пошел вот туда в сторонку, возможно, вот And туда. he was sulking like this, and И his он head in his... совсем загрустил, вот так вот он очень грустно выглядел. Никто меня больше не любит. And suddenly, he felt someone touch his shoulder. И вдруг неожиданно он почувствовал, как кто-то касается его плеча. And he heard a voice say, "Friend, I am your property." И он услышал голос, который говорит ему: «Друг, я твоя собственность». Friend, I am your property. «Мой друг, я твоя собственность». And Sridham looked over, and it was Krishna. И Шридам обернулся, и кого он увидел? Это Кришна. And Krishna was smiling И Кришна улыбался. compassionately. Он очень сострадательно And улыбался. Krishna continued. И Кришна продолжил. So shall I tell you what Krishna said to? И сказать вам, что Who wants Кришна to hear сказал? Поднимите руку, кто хочет услышать. So Krishna said, Sridham, no matter what the others may say about you, I am always yours to do with as you please. И Шридам, неважно, кто что о тебе скажет, на самом деле я всегда доволен тобой. Even if you were as heavy as Mount Meru, even if my father was the emperor of the world, or even if I was Narayan, I would consider it a privilege to always carry you. И он сказал, что я всегда буду для тебя, чтобы ты был доволен. И даже если бы ты был такой тяжелый, как гора Меру, или даже если бы мой отец был император всего мира, и я был никем иным, как Нараяна, я все равно подумал, что это огромная привилегия, чтобы носить тебя на своих плечах. So at that moment, Sridham's eyes filled with tears, and he said to Krishna, so I'm not a burden for you, like the other boys say? They think I'm a burden. I'm not a burden? И тогда глаза Шридама наполнились слезами, он повернулся к Кришне и сказал: «Я правда, я не груз для тебя, я не чрезмерная нагрузка на тебя, как другие говорят». So Krishna took Sridham's hand and he said, И Кришна взял руку Шридама в свои и сказал: Friend, it is not by the strength of muscles that I carry you, but by the strength of love. My love for you is such that when you are on my shoulders, I feel that a flower is resting there. «Мой дорогой друг, на самом деле я ношу тебя не силой своих мускул, я ношу тебя силой своей любви. Моя любовь к тебе такова, что когда ты у меня на плечах, я чувствую, как будто меня коснулся красивый цветок». So then Sridham and Krishna embraced each other in ecstatic love and began crying. И Кришна со Шридамой обнялись и стали плакать. So all the boys were shocked that Krishna had extended himself like that. So they all came around and they welcomed Sridham back into the group. И все мальчики, они шокировались от того, что Кришна проявил свой экстаз, они обступили их и, конечно же, стали играть вместе. Such are the sweet exchanges of love in Sri Vrindavan Dham. И таковы сладкие взаимоотношения в Шри Вриндаван Dham. Now, I also discovered a wrestling pastime that took place here. А также я узнал, что здесь происходили игры с борьбой в этом месте. We often hear how Krishna and Balaram, the cowherd boys, they wrestle in the soft sands of Ramanreti. И мы знаем с вами, что Кришна и Баларама обычно устраивают борцовские поединки в мягких песках Раман-Ретти. But if you look down, you're also sitting on soft sands. Но если вы посмотрите, где вы сидите, то вы тоже на мягком песке. In fact, this Braj-Renu, it was everywhere in Vrindavan 5,000 years ago. И 5000 лет назад Враджарену было повсюду во Вриндаване. Braj-Renu is the foundation of Vrindavan. И Враджарена — это основа Вриндавана. And we know that it's one of the personalities who grant residence in Vrindavan. И это одна из тех личностей, которые даруют вход во Вриндаван. So there's a wrestling pastime that took place here in Bhandiravan. И здесь в Бандираване проводилось также игры с борьбой. You know, we always hear the boys
boys wrestling with Krishna and Rama and Rati, and that's one reason Prabhupada installed Krishna Balaram deities in our temple there, because the temple was established in Rama and Rati. So Prabhupada said Krishna Balaram. И это одна из причин. Мы привыкли слышать, что Кришна и Баларам, они борются в Раман-Рети. И это одна из причин, почему Шрила Прабхупад установил божества именно Кришна Баларам, основные на Раман-Рети. But this time, the wrestling match was between Radha and Krishna. Но здесь происходил борцовский поединок между Радой и Кришной. What? Что? A wrestling match between Radha and Krishna? Борцовский поединок между Радой и Кришной. How do you know that? Как вы это узнали? It's mentioned in Raghunath Das Goswami's Brajavilastava. И Рагунат Дас Госвами в Раджа-Виласа-ставе описывает это. That's why we have to pour through these Goswami literatures, because there's so much nectar there. Поэтому мы должны читать литературу Госвами, потому что там очень много нектара. So text 93. И 93-й текст. It's all connected. Это все так связано. In the forest of Bhandiravan, my beautiful queen, proud Sri Radha, started a wrestling competition amongst her closest friends. When she eagerly wrestled with Lord Krishna, she brought great happiness to the God of love. Let me worship the forest of Bandiravan. Wow. В замечательном лесу Бандиравана моя прекрасная горделивая Шри Радха объявила о начале борцовского поединка вместе со своими самыми близкими друзьями. Она очень счастливо сражалась с Господом Кришной, таким образом это доставило огромную радость Богу любви. Пусть я буду поклоняться этому лесу Бандираван. This is our Parojana Guru, Raghunath Das Goswami. He himself is referring to the pastime where Radha and Krishna wrestled here in Bhandiravan. И Параяджана Гуру для нас Рагунат Дас Госвами, он описывает, что именно в Бандираване происходит этот борцовский поединок. I was thinking, I have to give a lecture in Bhandiravan. Like, what am I going to talk about? И когда я решил, что мне нужно лекцию вам рассказать про Бандираван, я подумал, что же делать? I don't have to speculate because Raghunath Das Goswami mentions this pastime. Но мне даже не пришлось спекулировать, потому что Рагунат Дас Госвами все нам рассказывает. And his conclusion is, let me worship this forest of Bandiravan. И в заключение он пишет, что позвольте мне поклоняться этому лесу Бандиравану. Let's recite it again. И давайте снова повторим это. Open your hearts to the words of Raghunath Das Goswami. И раскройте свои сердца и внимательно послушайте слова Рагунат Дас Госвами. You can repeat after me. Можете повторять за мной. In the forest of Bhandiravan, my beautiful queen, proud Sri Radha, started a wrestling competition amongst her closest friends. Then when she eagerly wrestled with Lord Krishna, she brought great happiness to the God of love. Let me worship that forest at Bandiravan. В лесу Бандиравана моя прекрасная королева, гордая Шри Радха, It's all Maharaji's. Where's the Russian men? начала бойцовский поединок со своими близкими друзьями. Она боролась с Господом Кришной и доставила огромное удовольствие Господу любви. Пусть я буду поклоняться лесу Бандиравана. Bhandiravan ki jai! So this pastime is actually elaborately described in Bhakti Ratnakara. И в Бхакти Ратнакаре есть еще детали, описывающие эту лилу. So one day Krishna was in Bhandiravan alone. He was playing his flute. И однажды Кришна пришел сюда, в Бандираван, совершенно один, и он играл на своей флейте. And hearing this flute song, Srimati Radharani and her girlfriends came to see Krishna here in Bhandiravan because Krishna's flute is something amazing. It's not, just doesn't go 100 meters. When he plays his flute, the sweet sound goes all throughout Brajmandala. So they heard, and they followed the sound of that flute here to where Krishna was playing alone.
И Кришна играл на флейте, а звук флейты Кришны, он уникален, он проникает не на 100 метров, он окутывает весь Врадж. Поэтому Рада и Кришна Рада и ее подружки, услышав эту флейту, стремились сюда, пришли. So Radharani was kind of curious, She said, Krishna, what type of, I've heard you come here with your friends. When you come here, what type of games do you play with your friends here in Bhandiravan? И тогда Радхика задала ему вопрос из любопытства: Кришна, а когда ты сюда приходишь в Бандираван, я слышала, что ты тут с друзьями обычно, а во что вы играете? So Krishna, chest kind of came out. He said, here in Bandiravan, me and the boys have wrestling matches. И тогда Кришна так приосанился, выпрямился и сказал: здесь, в Бандираване, я и мои друзья, мы боремся. And I always win. И я всегда побеждаю. It was a lie, but I always win. И это он немного соврал, но он сказал: No one in this world can wrestle as well as I do. никто в этом мире не может так же хорошо бороться, как я. I can easily defeat anyone and everyone in such combat. И я с легкостью буду побеждать каждого, кто будет со мной соревноваться. So hearing Krishna's words, Lalita Saki, she said. И услышав слова Кришны, Лалита Саки сказала: Well then, today we want to see you dress like a wrestler and show us your strength, Krishna. Ну хорошо, тогда сегодня мы хотим увидеть тебя в одежде борца и посмотреть на твою силу. So Krishna said, well, no one wrestles alone, so if I'm going to get all dressed up and ready, who am I going to wrestle? The boys aren't here today. Ну, Кришна ответил, что ну хорошо, я готов бороться, а с кем бороться? Я же не могу сам с собой бороться, а мальчиков сегодня нет. And he smiled. Anyone who wants to wrestle with me also has to dress as a wrestler, meaning one of the girls. И он заулыбался и сказал, что ну, если я буду в одежде борца, с кем я буду бороться, тоже должен переодеться и тоже должен одеть одежду борца. So then Radharani spoke up and she said, then today me and my girlfriends will fight with you. И это относилось к девочкам. И Радхарани тогда ответила: хорошо, сегодня я и мои подруги будем с тобой бороться. Now you know on the pastime of Gopastami, when Krishna first starts taking care of the cows, then the gopis, they don't want to be left out, so they dress up like cowherd boys. И наверняка вы знаете историю с гопаштами, потому что в этот день девочки не хотят остаться дома, они хотят тоже прийти на церемонию, поэтому переодеваются в пастушков. We're going to have Gopastami in a few days, and you see some of these girls every year. They come with turbans and the dhotis, kurtas, little sticks for fighting and herding cows, and they think they look like cowherd boys. Anyway, that's the mood of Gopal. It's kind of cute, actually. И на гопаштами на самом деле Are вы you тоже. going to do? You always do. So Lakshmi, you going to dress like a cowherd boy at Gopastami? Okay. И на самом деле в гопаштами девочки переодеваются в мальчиков-пастушков, они одевают и тхоти, и тюрбаны, курты, и даже им кажется, что как будто они совершенно похожи на пастухов. So there's this challenge here. Krishna says, he's a great wrestler, and then girls are going to wrestle with him. So in this pastime, the girls dress like wrestlers. И вот таким образом именно в этой игре девочки переоделись в костюмы борцов. What did they do? They took up their skirts, they began tying their skirts and saris just like wrestlers, and dressed all their clothes and put on turbans, and Krishna's like, what? He never saw Radharani dressed like a wrestler. И тогда девочки совершенно преобразились, они свои юбки и сари одели таким образом, как носят борцы, потом одели тюрбаны, подвязали все это, и Кришна был очень восхищен, потому что он никогда Радхарани не видел в бойцовском наряде. But the mystery of this place, Vrindavan Dham, is that everything here acts as a stimulus for ecstatic love. И во Вриндаване, что бы ни происходило, любое событие — это стимул для экстатической любви Кришны. I mean, if the ground here can act as a stimulus for ecstatic love, and we explained why, then anything in this transcendental abode can act as a stimulus for ecstatic love, because everything's connected to Krishna in Vrindavan in love. И все здесь Love reigns supreme in Vrindavan Dham. И во Вриндаване все связано с удовольствием для Кришны, поэтому даже земля, как мы объясняли, является стимулом экстатической любви. И все здесь создано для экстатической любви Кришны. Во Вриндаване постоянно идет дождь любви.
So the girls, went behind the trees, came back in dressed, and when Krishna saw Radharani dressed in this way, it's described all 8 symptoms of ecstatic love became manifest in his transcendental form. И девочки ушли в рощу, переоделись, а потом вышли навстречу Кришне. И в тот момент, когда Кришна впервые увидел Радхарани в этой новой одежде, все 8 экстатических симптомов одновременно проявились в его теле. So seeing that, Radharani's friends said jokingly, "Dear Shyamasundar, everyone in the world is easily overcome by you in battle, but now you are trembling on seeing your opponent, Sri Radha, enter the fighting arena." И увидев вот это состояние Кришны, он весь дрожал. Девочки решили подшутить и сказать, что Кришна, ты, конечно, непобедимый и всех можешь победить в этом мире, но при виде нашей Радхики ты уже задрожал. Что с тобой? We've heard that whenever there's a battle, you always win. You're supreme, and you're not afraid. But in front of this young gopi, you're trembling now, seeing your opponent, Sri Radha, enter the fighting arena. It was all ecstatic symptoms. They took it like he was afraid. И они подшутили. Ecstatic symptoms, you perspire, tears come from your eyes, you start shaking, you fall unconscious. You're afraid. No, it was ecstatic symptoms. И они подшутили над ним и сказали, что да, мы слышали, что ты непобедимый, потому что ты верховный, но при виде Радхики в том месте, где будет проходить ваш поединок, ты вдруг испугался и тебя затрясло от страха. Они его экстатические симптомы приняли за признак его страха, потому что вы покрываетесь испариной, ваше тело дрожит, и может кто-то сказать, что вы испугались или в шоке, а нет, это экстатические симптомы. So hearing these words, Krishna blushed and he quickly came back to his senses. И когда он услышал эти слова, то Кришна покраснел и тут же овладел собой, совладел со своими чувствами. Now, by this time, Krishna had called for reinforcements. И тогда Кришна, он решил подмогу позвать. So who did he call for reinforcements? И кого же он позвал? Cowherd boys. Okay. И он позвал к себе мальчиков-пастушков, подмогу. And one of the gopis blew a conch. Одна из гопи, она подула в раковину. And some of the boys who were standing on Krishna's side, they blew their horns and played their flutes. А некоторые мальчики, которые со стороны Кришны, они подули свои рожки, а также заиграли на флейте. And Radha and Krishna began wrestling in the sands here in Bhandiravan. А Рада и Кришна, они начали здесь, в песках Бандиравана, играть, бороться. And they wrestled, and they wrestled, and they wrestled, and neither one of them was able to win. И они боролись, но никто из них не побеждал. So usually there's a winner, right? И обычно всегда есть победитель. So no one was winning, so the leaders of the cowherd boys and the leaders of the cowherd girls got together, and they said, okay, no one's winning, it's a transcendental tie! И тогда никто не побеждал, и тогда обычно же есть победители. Тогда старшие со стороны девочек, старшие со стороны мальчиков, наблюдая за этим матчем, поняли, что это трансцендентная ничья. And it's described that both the gopis, the girls, and the gopas, the boys, they experienced the highest form of transcendental bliss as a result of seeing Radha and Krishna express their loving sentiments in such a unique way, like wrestling. I never in my wildest imagination thought that Radha and Krishna would wrestle, but according to Raghunath Das Goswami, it's a transcendental fact. И тогда и со стороны девочек, и со стороны мальчиков, они все испытали трансцендентное блаженство, потому что никто из них не мог представить, что такого рода игра может предстать перед ними. Wouldn't you like to observe that pastime? Хотели бы понаблюдать за такой игрой? Here we are, it's taking place because the unmanifest uppercut pastimes, but it's happened, we don't see it, so we have to pray very hard that one day we can see that pastime. Потому что все это сейчас здесь происходит в прокате, и мы должны очень интенсивно молиться для того, чтобы однажды суметь увидеть именно эту игру. That's called lolium or greed, not for something material, but become very greedy for Krishna consciousness. И это и называется лолием или жадность. Это не то, что вы становитесь жадным до чего-то материального, это жадность обрести что-то духовное. Rupa Goswami prays, says, young boys are attracted to young girls, and young girls are attracted to young boys. In the same way, in a transcendental way, let me be attracted to your lotus feet.
И тогда есть такая молитва, что подобно тому, как девочки привлекаются молодыми людьми, молодые люди девочками, то с такой же интенсивностью на трансцендентном уровне разреши мне, Господь, быть привлеченной Тобой. We want to see these things with our own eyes. Мы хотим видеть все это своими собственными And глазами. that was the mood of Raghunath Das Goswami. И таково было настроение Рагунатдаса Because Госвами. he's acharya, he's training us in these matters. Он ачарья, он таким образом тренирует нас. So he concludes this pastime in his own words. И эту лилу он заканчивает следующими словами. He writes, I worship this Bhandiravan forest. Я поклоняюсь этому лесу Бандиравана. One day when the Bandira forest will be especially merciful towards me, I will be able to see the wrestling match of Radha and Madhava with my own eyes. И однажды, когда лес Бандиравана будет особенно милостлив ко мне, я смогу своими собственными глазами видеть этот поединок между Радой и Мадавой. At that time, I will relish seeing Srimati Radharani dressed like a wrestler, testing the strength of her beloved Krishna. И тогда я наслажусь тем образом Шримати Радхарани, которая одета как борец, который проверяет силу своего возлюбленного Кришны. I want to recite that again because Raghunath Das Goswami. И я хочу еще раз повторить это, потому что эти слова самого Рагунатдаса Госвами. I worship this Bhandiravan forest. Я поклоняюсь этому лесу Бандиравана. One day when the Bhandiravan forest will be especially merciful towards me, И однажды, когда Бандираван, лес, проявит ко мне особую милость, I will be able to see the wrestling match of Radha Madhava with my own eyes. я своими собственными глазами смогу увидеть, как борется Рада Мадава. I will relish seeing Srimati Radharani dressed like a wrestler, И я буду счастлив видеть Шримати Радхарани, которая одета как борец, testing the strength of her beloved Krishna. которая проверяет силу своего возлюбленного Кришны. Hare Krishna. And he's saying that this forest will reveal it. I mean, this forest is a living entity. И он говорит о том, что этот лес Nitya said, проявит. eternally liberated soul. If you pray to this forest, the forest will reciprocate. This is right from the tiny speck of dust to the huge forest itself, all fully conscious. Потому что сам этот лес — это Нитья Сидхи, это тот, кто может проявить для вас эту лилу, потому что все здесь от незначительного до самого большого обладает сознанием. Now there's another do we have time? Есть у нас время? Do you want to hear more or should we? Кто-то хочет еще услышать? You don't want to go home and go to sleep? Вы же, может быть, хотите домой и спать? There's another pastime of Sridham and Krishna Тут еще проходила одна лила между Шридамом и Кришной. that took place in Bandiravan. И это тоже произошло в And it's Бандираване. really touches the heart. Это на самом деле плавит наше I сердце. would recommend if you have any Kleenex, you should get your Kleenex, your tissue out, because this is a tear jerker. И давайте готовим все салфетки. Сейчас будет река слез. You ready? Готовы? Okay. It began when Krishna left Vrindavan. И это началось все в тот момент, как Кришна покинул Вриндаван. He left Vrindavan Он ушел из on the Вриндавана. invitation of Kamsa to come and fight with his wrestlers in Mathura. И Камса позвал его под предлогом того, что ему нужно сразиться с борцами в Мадхуре. So although we read how Akura took Krishna and Balaram on a chariot to Mathura, the coward boys, they followed, И в тот момент... laughing and joking. Krishna's going to kill these guys. Oh, bugles and a huge amount of coward boys came. И в тот момент, когда Акрура забрал Кришну и Балараму на своей колеснице, за ними последовала огромная толпа пастушков, которые были очень счастливы, они шутили, трубили свои музыкальные инструменты и радовались, что сейчас Кришна убьет кого-то из демонов. So Krishna and Balaram killed the two wrestlers, and then Krishna killed Kamsa. So that chapter was over. И тогда Кришна и Баларам убили этих борцов, затем Кришна убил Камсу, эта глава была уже завершена. So the Brajabasis came back to Vrindavan. И Бриджабаси вернулись назад во Вриндаван. And Sridham returned with the coward boys back to Vrindavan. И Шридам вернулся назад во Вриндаван вместе с пастухами. It's described he came back to Vrindavan and tried to continue his life without Krishna, who eventually left Mathura for Dwarka. И он вернулся сюда, во Вриндаван, для того, чтобы попробовать продолжить свою жизнь без Кришны, а Кришна отправился в Двараку. But he couldn't continue his life
without Krishna. Но он не мог просто продолжать жить без Кришны. Just like even in this world, if your husband or your wife passes away, it's just a fact of life. Some people can't handle it. In Vedic culture, actually, when the husband would pass away, the wife would perform sati, means she'd throw herself onto the funeral pyre of her husband, and it was considered that the pain of burning was less than the pain of separation from her husband. Of course, that was outlawed at some time, but I'm just saying, we can to see what extent, how when you lose someone, how hard that is for you. И всегда, когда мы теряем кого-то, зависит от того, мы испытываем боль, если мы любим его, подобно двум возлюбленным или мужу и жене. Когда кто-то оставляет тело раньше, другой иногда не справляется. И даже был такой обычай в Индии, это обычай сати, когда жена после смерти мужа, она бросалась в огонь его погребальный и тоже оставляла тело, потому что боль от пламени огня была меньше, чем боль от разлуки со своим супругом. Конечно, это тоже экстремально, но это описывает ту склонность скорбить в момент потери, когда кто-то ушел. Again, we see Vipralamba Bhava. И опять мы встречаемся с Випраламба Бхавой. So Sridham tried. There's a flu going around. You lose your voice and you get headaches, and I've got it. И сейчас грипп везде ходит, и вот эта вот главная боль, и иногда голос прерывается. It started last night. I said, but I'm going to go to Bhandiravan because I want to roll in the dust there, and I want to speak about the glories of Bhandiravan to the devotees. I'm not going to let this flu take me down. И вчера все это началось вечером, но я подумала, что не могу пропустить сегодняшнюю парикраму, и все равно пойду, буду в пыли Бандиравана кататься, но этот грипп, конечно, меня достает. The cowherd boys, they always have these little. И вот эти пастушки, у них всегда с собой припасы. How to live in. Okay. Oh, I feel better. Ну все, мне уже лучше значительно. So, Sridham, he tried to continue life without Krishna. И Шридам, он попытался продолжать свою жизнь уже без Кришны. But it wasn't possible because the acharyas say, how does a body continue to live without its soul? Но ачарья говорят, что это было невозможно, потому что тело не может продолжить жить, если из него вышла душа. So, unable to bear the separation, Sridham came here to Bhandiravan. И он не мог справиться с этой разлукой, поэтому он пришел сюда, в Бандираван, Where he sat and remembered the wonderful games he and the cowherd boys had played with Krishna. потому что он помнил, как именно здесь он и мальчики-пастушки вместе с Кришной играли в свои игры. It's actually described he came here alone, he lived beneath the trees and maintained his life by what? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. That's also a type of nourishment. There's nourishment for the body, but what's more important? The soul. So he maintained his life force by chanting Hare Krishna. И говорится о том, что он пришел здесь и просто жил под деревом, а чем он себя поддерживал? На самом деле он поддерживал себя просто воспеванием, потому что воспевание — это тоже пища. Это пища не для тела, но для нашей души. And day after day, month after month, year after year, he sat here and waited for Krishna to return. И день за днем, год за годом он сидел здесь под деревом и ждал, когда Кришна вернется. Because Krishna, you know, had promised the Brajavasis he would come back. Потому что вы помните, что Кришна пообещал Бриджабасе, что он вернется. And actually he had personally told Sridham that he would come back to Vrindavan. И он лично пообещал Шридаму, что он обязательно вернется во Вриндаван. It's described in detail when the two of them were saying goodbye after the wrestling match in Mathura. Sridham asked Krishna, how long will it be before you return to us in Vrindavan? И после того, как закончился борцовский матч в Мадхуре, он расставался с Кришной, поднял на него глаза и спросил, а сколько пройдет времени, прежде чем ты вернешься назад из Мадхуры? So Krishna said, it's going to take me a few days to kill some demons, and that's all, then I'll come back. И он сказал, что всего пару дней это займет, я несколько демонов убью и вернусь. So at that moment, Sridham looked straight into Krishna's eyes, but Krishna looked away.
he knew he wasn't going to come back. Krishna looked away. Like somebody looks at you and you're not being honest. So Krishna kind of looked like this. И в этот момент Шридама, он очень четко посмотрел Кришне в глаза, и Кришна отвел глаза, потому что вы знаете такая особенность, что когда вы не совсем честны или то, что вы говорите, неправда, вы стараетесь опустить глаза. Of course, we know Krishna didn't come back again because separation makes the heart grow fonder. И мы прекрасно знаем, что Кришна, он не вернулся, потому что разлука, она всегда заставляет сердце биться чаще. So Sridham kept looking at Krishna's eyes. И Шридам пытался заглянуть в глаза Кришны, но Кришна отворачивался. So then Sridham took Krishna's hands. He said, "Brother, until you return, I will not eat or drink." И тогда Шридам, он взял за руку Кришну и сказал: брат, пока ты не вернешься, я не буду ни есть, ни пить. So then Krishna said, "Friend, don't make me suffer." И тогда Кришна сказал, что друг, ну не заставляй меня страдать. Sridham said, "Well, since you'll only be gone for a few days, a little fasting will do me good, Krishna." Но Шридам ответил, что брат, ну так как ты всего несколько дней тебя не будет, поэтому мне будет даже полезно немного попаститься. And when you come back, we'll feast. When you return, we'll have a big feast. А когда ты вернешься, то мы закатим огромный пир на нас, на всех. And then Sridham turned and started walking towards. И после этого Шридам отвернулся и отправился в сторону Вриндавана. He got like 40 or 50 meters. Он отошел на 40-50 метров, And then he turned back and called out to Krishna. а потом повернулся и снова позвал Кришну. Friend, I will be waiting for you in Bhandiravan. Друг, я буду ждать тебя в Бандироване. When you return to Braja, do not forget me. Когда вернешься во Врадж, не забудь меня. I will not eat again until I see your lotus face. Don't forget. Не буду есть до тех пор, пока не увижу твое лотосное лицо. Now, did Krishna come back to Vrindavan? А Кришна вернулся во Вриндаван? I think we gave a lecture. We won't go on to that. But Мы уже лекцию целую на это suffice it to say прочитали. that Rupa Goswami says in Laghu Bhagavatamrita that Krishna eventually came back to Vrindavan. И в Лагу Бхагаватамрите говорится, что Кришна в итоге вернулся во Вриндаван. He actually writes, Braje prakata lilayam tunin mashtan viraho. Krishna was only gone for 3 months. И он пишет о том, что на самом деле Кришны не было всего 3 месяца. And when he did come back, И когда он вернулся, the first thing he did was to come to Bandiravan to find Sridham. и первое, что он сделал, он отправился в Бандираван для того, чтобы найти Шридама. So scribe coming close to Vrindavan, he crossed the Jamuna with his chariot, and he drove as far as Chaheri. И когда он приехал на границу Вриндавана, он пересек Ямуну на своей колеснице, а затем спешился и он доехал до места Чахери. Then he put his chariot aside and he started walking on foot. И затем он слез с колесницы и уже шел пешком. And he began searching this forest for Sridham. И затем в этом лесу он начал искать Шридама. And he found Sridham sitting beneath a tree, maybe this tree. И потом он нашел Шридама, который сидел под деревом, возможно, даже под этим деревом. His eyes were closed in deep meditation, like a yogi. Глаза его были закрыты, подобно тому, как у йога в медитации. And as Krishna came closer, he could see that Sridham, tears were coming from his eyes, and he was chanting Krishna's names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. И когда он подошел ближе, он увидел, что Шридама сидит с закрытыми глазами и воспевает святые имена. And he looked like a young cowherd boy, but his body was very thin from fasting. И он выглядел как мальчик-пастушок, но его тело совершенно исхудало от поста. And his hair was very disheveled and unkempt. И его волосы, они отросли и были неопрятными. And his clothes were faded. А его одежда выцвела. So Krishna almost fainted himself. Krishna almost fainted, seeing his friend's austere appearance. И тогда Кришна практически упал в обморок, видя, в каком аскетичном положении находится его друг. So he said softly, "Friend, I've returned." И тогда он мягко сказал: «Мой друг, я вернулся». And Sridham was in deep meditation, so when he heard Krishna's voice,
he thought it was part of his internal meditation. Но Шридам, он был так глубоко погружен в свою медитацию, что он подумал, что это лишь голос из его And he медитации. kept chanting until he heard several times, "My dear friend Sridham, open your eyes, I'm here." И он повторял, пока он наконец снова и снова не слышал: «О, Шридам, о мой друг, открой глаза, я уже пришел». So when Sridham opened his eyes, he saw Krishna standing before him, but not dressed as a cowherd boy, but like a king. И в тот момент, когда Шридам открыл глаза, он увидел своего Кришну, который стоял перед ним, но он был одет не как пастушок. Nevertheless, it was Krishna. Но это был тот самый Кришна. So then Krishna said to him, И Кришна сказал ему: "You see, I told you I'd come back in a few days." «Ну, видишь, я же сказал тебе, что через несколько дней вернусь». So Sridham rose up and he examined Krishna slowly, and then he warmly embraced him. И Шридам медленно поднялся и тщательно осмотрел Кришну, а затем с огромной теплотой обнял его. And then he stroked Krishna's arms and his back, his shoulder, just to make sure it was really his friend Krishna. Он гладил Кришну, он трогал его плечи, его руки, для того, чтобы убедиться, что он настоящий. And then Sridham broke down in tears. А после этого Шридам разрыдался. Now it's interesting, the acharyas write that the trees in Bhandiravan had been standing barren in Krishna's absence, meaning there was no leaves or flowers. But as soon as these two friends embraced, the trees blossomed with nice leaves and flowers and started showering flowers on Krishna and Sridham. И Ачарья And make a описывает, beautiful painting. что в тот момент, когда Кришны не было во Вриндавана, все деревья засохли, но в тот момент, когда два друга обняли друг друга, они тут же покрылись красивыми цветами и расцвели. Это хорошая была бы иллюстрация. So it's a simple story. Простая история. But it should never be confused with, like a nursery rhyme or some simple folk tale. No, it's very deep with rasa, very deep with bhav, with love. Но это не просто рассказ, не просто какая-то народная сказка. Это все пропитано огромной бхавой и огромной расой. It's the ultimate reality of Braja Bhakti. Это вечная реальность Враджа Бхакти. And Raghunath Das Goswami makes this very clear again in his Braja Vilastava. И Рагунат Дас Госвами во Враджа Виласе Стане говорит об этом очень четко. He writes, Sridham Saka, cowherd boy, is the most expert and clever of the cowherd boys in Braja. Шридам Сака является самым умным пастушком Враджа. He is the abode of the most intense love for Krishna. Он является прибежищем самой интенсивной любви по отношению к Кришне. His complexion is dark, Он черного цвета. and he is proud that his qualities, age, clothing, and handsome features closely resemble that of his dear friend Krishna. И он гордится тем, что его качество, его возраст, его одеяние и его привлекательные черты напоминают его лучшего другу Кришну. If for a single moment Sridham cannot see Krishna, whom he considers more dear than his own life, he trembles with anxiety. Если даже на мгновение Шридам не может увидеть Кришну, которого он считает самым дорогим в своей жизни, он начинает дрожать от беспокойства. I completely take shelter of Sridham, the constant companion of the Lord. Я полностью принимаю прибежище у Шридама, который является вечным спутником Господа. Raghunath Das Goswami ki. So, by hearing these pastimes in this forest and the other 11 main forests and all the sub-forests in Vrindavan, the point is that ultimately one day we can also feel this exalted mood of Vipralambha Bhava. И благодаря тому, что мы слушаем эти истории в этих уникальных местах Враджа, в какой-то момент мы наверняка тоже испытаем чувство Випраламба Бхавы. We shouldn't think it's impossible. И мы не должны думать, что это невозможно. Because such sacred places, like we were sitting in the sand today, they remain on this earth for that very purpose, to help us achieve love of God, love of Krishna. И эти священные места, в которых мы сейчас находимся, где мы сидим, они находятся здесь, на земле, для того, чтобы нам помочь в этом. And in that mood, I'd like to finish today with a beautiful prayer by Nanda Maharaj. И я хотел бы завершить сегодняшнюю лекцию прекрасной молитвой Нанда Махараджа. Remember, I often say, if we don't know how to pray, or if our praying is like too basic, we could learn the prayers of exalted devotees, the Brajbasis, and by praying that way, we'll catch that mood.
И если мы не можем также молиться, или наши молитвы, они пусты, то мы можем выучить молитву кого-то из Бриджабаси и таким образом следовать за их настроением. This beautiful prayer by Nanda Maharaj, Krishna's father, it comes because he once had darshan of Srimati Radharani, wherein she gave him a very beautiful blessing. И эта молитва была написана Нанда Махараджем, который однажды получил даршан Шримати Радхарани и таким образом обрел благословение. It's from Garga Samhita 1, 16:11. Это с Гарга Самхиты 1.16.11. Srimati Radharani said to Nanda Maharaj to begin with, И Шримати Радхарани сказала, обращаясь к Нанда Махараджу: O noble one, this divine form of mine is very difficult to see, but for one who has seen it, nothing is out of reach. Now ask me for a boon. «О благородный, эта божественная форма, моя форма, ее очень тяжело увидеть, но тот, кто увидел ее, для него нет невозможного, а теперь проси меня о благословении». Radharani is saying, you can ask me for a boon. И What if Радхарани, Radharani said to you, ask me for a boon, like, обращаясь к вам, например, скажет, что спрашивайте меня, я дам вам любое благословение. so Nanda Maharaj replied, И Нанда Махарадж ответил: Yadi prashanasi tada bhavan me, bhaktir dvidako yu vayo padajbe, satam cha bhaktistava bhaktim bhajam, sangasadame ta yuge yuge cha. Listen to the boon that he's asking for. Millennium after millennium, may I have firm devotion to you, Sri Radha and Krishna. May I always live in the company of your pure devotees, and may my devotion to them equal my devotion to both of you. И вот такое благословение он у нее попросил. Век за веком пусть у меня будет твердая преданность тебе и Кришне. Пусть я всегда буду жить в обществе чистых преданных, и пусть моя преданность по отношению к ним будет такой же, как моя преданность по отношению к вам обоим. Millennium after millennium, may I have firm devotion to you, Sri Radha and Krishna. May I always live in the company of your pure devotees, and may my devotion to them equal my devotion to both of you. Век за веком пусть я буду предан тебе и Кришне. Пусть я всегда буду жить в обществе чистых преданных, и пусть моя преданность им будет равняться моей преданности вам обоим. Shri Bhandiravan ki, the 12 forests of Vrindavan ki, Srila Prabhupada ki. Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe, Jai Jai Sri Radhe. Sham, 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 sham. Thank you very much, Hare Krishna. Rasika, do you want to say something? Okay. Okay, and then? Okay. Don't forget tomorrow's Govardhan Parikrama. И помните о том, что завтра Говардхан Парикрама. Who's coming on Govardhan Parikrama? Кто пойдет на Говардхан Парикраму? Oh, okay. И одну вещь сейчас Расик Шаромани Матаджи скажет. The well, with all the water from the sacred kunds and rivers and oceans of this universe, is 1 kilometer away. И вот этот вот знаменитый колодец, в котором находятся все священные реки и воды этой вселенной, он всего в 1 километре от нас. To go to all those rivers and those kunds and those streams would take you 1,000,000 lifetimes. И миллионы жизней понадобятся для того, чтобы обойти все эти места паломничества, эти реки.
You'd have to take birth on different planets to bathe in different sacred rivers there. И придется вам рождаться в разных вселенных для того, чтобы в разных местах вселенной, чтобы в священных местах омываться. If we go to this one well where all the sacred rivers, all the sacred kunds, all the sacred oceans are there right before our eyes, you can put that on your head and get that blessing. И представьте, вы можете дойти просто сейчас до этого колодца и окропить свою голову священными водами отовсюду. And plus there's that amazing banyan tree which once spread throughout this whole area, and cowherd boys could walk on the branches and the leaves across the Jamuna River. That tree's there. И представьте только, там то самое дерево, которое было в тот момент, когда Кришна присутствовал здесь, и он вместе с мальчиками-пастушками могли пересечь Ямуну, шагая по его ветвям. And so we have two choices. И у нас два выбора с вами. A shorter walk back to the buses. Мы можем быстренько сесть в автобусы, You can get in the bus, and as the bus starts to drive, и потом автобус начинает ехать, вы сладко спите. and you can wake up when you get back to Vrindavan and eat. И проснулись уже в Вриндаван и пошли быстренько покушали. Or Или, we can walk 1 kilometer и мы будем целый километр идти in the dust of Vrindavan. по пыли Враджа, Sometimes we can just fall down and Иногда roll будем- in that dust, будем падать и кататься в этой пыли по дороге. and we can walk under the shade of these desire trees, which will, if you pray to them, fulfill any spiritual desire you have. И мы будем идти в тени этих деревьев желания. Если вы загадаете духовное желание, оно непременно And исполнится. while doing that, we can breathe the air of this sacred abode, А также, когда мы будем идти, мы можем вдыхать воздух этой and we can священной chant the holy обители, names. можем воспевать святые And имена remember the pastimes that we just heard. и медитировать на те игры, которые мы сейчас Then when we слышали. get there, we can embrace the banyan tree. А когда мы туда доберемся, мы обнимем это I mean, дерево if баньяна. it stretched all the way across this forest, there must be enough for all of us to embrace. Я думаю, что там будет его достаточно, потому что если оно такое широкое, то всем хватит. And then when we get to the well, we can ask one of the brahmacharis to dive in, А когда подойдем к колодцу одного из брамачари, отправим внутрь, пусть ныряет, take a bucket of water, берет оттуда воду, ведро, and climb back out, залазит по этому and throw the колодцу water in our и heads. на всех окропляет So этой водой. it's 1 kilometer. И это целый километр. So who would like to walk the short distance back to the bus and go to sleep? Кому лучше покороче до автобуса и спать? So you and Sharatma, you can go to, take the bus, go to Indraloka, check out, and come back. И Ананта Вриндаван, Прабху Чатуратам, Прабху, они отделятся от нас, и они отправятся пока на Индралоку, проверят там все и вернутся, расскажут. Okay, you come with us, right? С нами пойдете, So правильно? it's not too far to walk. Не так далеко нам идти. Okay, what else? What better thing could we do? So А we'll walk что- there. Vikram will take us. А что лучшее мы можем сделать? Викрам Прабху нас поведет и покажет, где это место. Some practice for the Govardhan Parikrama, which is 24 kilometers. Это у вас будет разминка перед Парикрамой вокруг Говардхана, которая 24 километра. Be sure to bring some hats because the sun can get hot around it during the day. И на Говардхан Парикраму, пожалуйста, возьмите с собой главные уборы, потому что солнце будет жгучее. You can choose to wear shoes or not to wear shoes. И сами можете решить, в обуви идти, босиком. I used to wear no shoes for 10-15 years. И, наверное, 10-15 лет в моей практике я не носил никакую обувь. But as I got older, I started wearing shoes. А когда постарел, стал теперь обувь It's носить. not a sin, but either or, because the main thing is to go around Giriraj. Это не является каким-то грехом, потому что основное это то, чтобы вы обошли этот холм Говардхан. Some of us old guys may not make it all the way around. И, возможно, некоторые из нас, те, кто постарше, I don't know мы if Chaturama is going to go more than 50 meters, but не обойдем весь Говардхан, вот не уверен насчет Чатуратмы Прабху, he's got Giriraj in his heart, so it потому doesn't. что Гирирадж у него в He's a сердце, Giriraj Bhakta. он Гирираджа Бхакта, поэтому ему вообще никуда идти не And when we надо. go around, please don't take Govardhan Shilas. И, пожалуйста, когда обходим холм Говардхан, не берем никакие Говардхана Шилы. The tradition is if you take a Shila, you have to put the same amount of gold in weight there where you took the Shila, and you can only take it with the permission of a Brajabasi. И Шилу можно брать, если вы готовы туда положить такое же количество золота. И, опять же, Шилу можно брать только если есть благословение Бриджабаси. Just feel very grateful that you can actually go on Parikrama around this sacred hill.
Просто будьте благодарны самому тому факту, что вы можете обойти Парикраму, этот священный холм. And it's tiring, but the next day is a break. И, конечно же, вы устанете, но на следующий день у нас And the перерыв. day after that we go to? Oh, we have initiations in the Gwalar temple. А после этого у нас будет инициация в Гвала-Мандире, And Bharahari Prabhu will be giving the lecture there. и Бадахари Прабhu прочтет там I лекцию. love his initiation lectures. I just sit and listen myself. And Мне очень нравятся его лекции на инициацию, я всегда их внимательно слушаю. okay, beautiful ceremony. And the sound in that place is fantastic for the kirtans, etc. И красивое место, прекрасная акустика, идеальная для киртана. There's about 40 devotees getting initiated. И у нас будет примерно 40 преданных, которые получают инициацию. So we need the blessings of Krishna, the Guru, and the devotees as well. So please come and give these initiate candidates your blessings. И нам всегда нужны благословения Кришны, Гуру, а также всех преданных. Поэтому приходите на инициацию и благословляйте их. It'll start at 8 o'clock in the morning. И мы начнем в 8 утра. We've been there a few times, so we know where it is. И мы там уже были несколько раз, поэтому все прекрасно знают. So our illustrious festival organizer, И наша Srimati Rasika Siramani Devi Dasi Grihastra, wife of the illustrious Govinda Charan Adhikari, will now address us with some divine wisdom found deep within the Vedic literatures. И сейчас блистательная Расика Широмани Матаджи, которая замужем за прекрасным блистательным Говиндачараном, Прабху поделится с нами вековой мудростью, которую она почерпнула в ведических писаниях. Big round of applause, Поприветствую. Rasika Siramani. Please include some Sanskrit in your talk. И, пожалуйста, во время вашей речи используйте санскрит. No. I'm going to talk about bus and breakfast and lunch and trash. Namekam sharanam praj. Sarva papebhyo mokshayishyami mastacha. I made it easier. I gave an easy verse. I know. So again about tomorrow, we want to start early. So we request devotees to come to the buses on time. We have to leave sharp at 4:30 a.m. И, пожалуйста, завтра мы пораньше начинаем, поэтому в 4:30 уже автобусы отправляются. And I'm trying to arrange breakfast. И я постараюсь организовать завтрак. Because it's a bit early, because they need to prepare and bring it to the buses by 4 o'clock. So hopefully we'll have it. We'll put a message in the group. If not, you can bring something. Это, конечно, рановато для них, потому что они в 4 утра должны уже принести в автобус завтрак. Но я об этом напишу. Если вдруг завтрака не будет, что-то с собой возьмете. Today, a lot of devotees came. So in the last minute, we had to scramble a bit for the breakfast and the bus. So we request devotees to buy coupons well ahead on time so that we can accordingly order everything. И, пожалуйста, преданные, заранее покупайте купоны, потому что сегодня на Парикраму к нам пришло большее количество людей, у которых без купонов, и поэтому нам достаточно тяжело вас рассаживать, а также у нас определенное количество завтраков. We will be selling coupons at the back and during the lunch time and in the evening. So please buy at one of those times. И мы будем сейчас продавать билеты, купоны вот там сзади, а затем во время обеда и потом вечером у дома Говинда Махараджа. Позаботьтесь об этом. And Srila Gurudev will be coming with us tomorrow. И Шрила Гурудев присоединится к нам завтра. I think what else? Yeah. Oh, and I know some of you might not be able to do the whole walk, so you can find rickshaws which can follow us along the path, and in the group we'll keep posting where we are so you can catch up. И мы понимаем прекрасно, что для некоторых это нереально, тяжело физически обойти весь Говардхан, поэтому вы будете на рикшах, мы тоже поможем вам их взять, и затем в группе мы будем сообщать, где на данный момент находится группа, чтобы вы могли где-то присоединяться по пути. We will stop at a place and we'll have breakfast, and some of you might be lagging behind, then you can follow and then
join us. Ah, But we might not be waiting for everyone, but we'll put in the group where we are and we'll keep walking. Мы будем периодически размещать в группе, где мы находимся, и будем продолжать идти. На завтрак мы остановимся. Это даст возможность тем, кто отстал, догнать, но до конца всех ждать не будем. Позавтракаем и вперед. We are hoping to be back at the Govardhan Retreat Center by 11:30. И мы планируем в 11:30 вернуться назад в Govardhan Retreat Center. We will serve prasadam for 2 hours tomorrow because devotees might be walking slowly. So we'll be serving, and then as and when a bus gets filled up, we will send the bus back. И с 11:30 там будет раздаваться просад. Просад продлится 2 часа. И порядок такой, что вы приняли просад, можете идти в автобус, и по мере заполняемости автобуса они будут отъезжать во Вриндаван. We don't want to leave anyone behind. So if you are way behind, please call us, let us know. Maybe you can take a rickshaw and join us so that we don't have to wait for you too long. И, пожалуйста, мы не хотим никого потерять, но если вдруг вы прям жутко отстали, не успеваете, то, пожалуйста, сообщите нам, тогда вам, скорее всего, придется отправиться домой на рикше, потому что, всех дождаться будет невозможно. One little notice, my good friend Bibi Govinda Maharaj will be back in Vrindavan very soon. И одно замечание еще, что мой дорогой друг Бхакти Бринга Говинда Махарадж скоро будет во Вриндаване. Maybe tomorrow. Возможно, завтра. I'm not sure, but I'm waiting for a message from him actually, when he's going to start the famous kirtans at his home every evening. И после этого он начнет свои знаменитые киртаны дома. How many of you have been to his kirtans? А кто уже был на его киртане? So stay tuned. It's just, we're coming to the end of Kartik, but this is like a special blessing towards the end where we can, in the evening, go to his kirtans at his home. И Картика подходит к концу. На самом деле это дополнительное благословение для всех нас, что еще вечером будут киртаны с Говинда Махараджи. If I can't make an announcement to you direct like this, we'll put it in the group. И если я лично не смогу вам сообщить, когда они начнутся, то мы непременно напишем это в группе. But do attend. They're really special during Kartik. И, пожалуйста, приходите обязательно, потому что они уникальны для Картики. Okay, so now we're going to walk one yojana. Oh, we have kirtan. Okay. I'm going to run. Мне хочется уже бежать к этому колодцу. А тут Who киртан. thinks we should have kirtan with Badahari first? А кто думает, нужно киртан сначала попеть? People! There's 24 hours in the day. So. Everybody. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svakadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrachatam Sahagana Raghunatam Idam Dham Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijanastam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Badam Sahagana Lalita Shri Visakanvitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu
Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostite Tata Kanchana Gorange Radhe Vrindavaneshwari Vishvanusate Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuryevacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Asya Jageshtarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. A little louder, everybody. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's one more. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare
Hare
Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Radhe Shyam, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Nitai Gaur Haribo, 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 Nitai Gaur Haribo, Nitai, Nitai Gaur Haribo, 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 Go Haribo. Nitai Gaur Haribo, Haribo.
Shri Prabhupada ki jai, Shri Krishna Balaram ki, Bhandiravan ki, Bhandiravan ki, Shri Ram Chakra ki, Jai Gaur Vimalane.